we really made a history. Tungod kay kaniya pinakauna na Tambayan Hub, SK Office sa tang barangay. Palakpakin po na itong kagalingon, no? Without the efforts of our barangay council headed by our Kapitan Pasito de Cañete Jr., no? Mga kaubanan ko sa council, akong mga kaubanan sa SK Council. Touching me like lightning, keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. This is very nice kasi I think sa akong nadunggan lang, mao naman yung Tambayan Hub sa youth in all of Davao City. Is there any other barangay? Right? We can conclude this is the first one here in Davao City. Maganda dito, what I heard from Kuya Je is that this office can cater to anybody from all walks of life, from all sectors. So yun maganda dito because you can seek help from the office whether you belong to the youth or to the older generation. So whatever religion, race, and creed you want, you can always find help in the Tambayan. Kuya Je, to the rest of the SK members, the volunteers, lahat po kayo, mabuhay kayo. Maraming salamat po sa ginawa ninyo sa ating barangay. The future is very good for Barangay Ma, and most especially Davao City. We really made this dream possible. Wala lang ita na ning kamot, wala ni karon ang naadre. So this Tambayan Hub will be the one-stop shop of our fellow youth na muadto sa tuwang hub na mo-consult for peer-to-peer na consultation, mag-free printing service, mo-tambay diriya, magbuhat og assignment. So this is really a one-stop shop nga dili lang siya, kumbaga this is one of the long-term projects na mabilin sa among batch sa SK. Overall, multi-sectoral ang approach ni SK. So karon ang kaning hub mahimo na ni siyang para sa tanan, no? Dili lang pud para sa youth lang. Kung naay mo duol diri bukas ang atoang office, dili na sa table na kaniadto, dili lang sa kanang third floor lang siya, naa na gyud say para sa mga batanon, no? Gibutangan na gyud sa SK Council sa Barangay Council. Dili na ako pataason sa makausap. Ako ang iyong lingkod, Kuya Jericho Epasis, ang iyong SK Chairperson. Salamat.